Hello and welcome everyone. Today we will learn about greetings in German. So let's start. Schön Grüß. Schön Grüß. Lektion 2. Lesson 2. Grüßen. Grüßen. Greetings are Grüßen. Remember, the beta sounds like double S, so it is Grüßen. Hallo. Hallo. Hello is Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Good morning is Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Good afternoon is Guten Tag. Guten Abend. Guten Abend. Good evening is Guten Abend. Gute Nacht. Gute Nacht. Good night is Gute Nacht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Goodbye or see you again is Auf Wiedersehen. Bitte. Bitte. Please is bitte. Dank or vielen Dank. Dank or vielen Dank. Thank you or thanks a lot is Dank or vielen Dank. Remember, V sounds like F, so it is vielen Dank. Ja, nein. Ja, nein. Remember, J sounds like Y, so yes is ja and no is nein. Entschuldigung. Entschuldigung. Excuse me is Entschuldigung. Alles gut zum Geburtstag. Alles gut zum Geburtstag. Happy birthday is Alles gut zum Geburtstag. Remember, Z sounds like S. Tschüss. Tschüss. Bye. Tschüss. Bis später. Bis später. See you later is bis später. Willkommen. Willkommen. Welcome is Willkommen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. I'm sorry is es tut mir leid. Natürlich. Natürlich. Of course or naturally is natürlich. Viel Glück. Viel Glück. Good luck is viel Glück. Hilf. Hilf. Help is Hilf. Schönen Tag. Schönen Tag. Have a nice day is Schönen Tag. Schön Sie kennenzulernen. Schön Sie kennenzulernen. Nice to meet you is Schön Sie kennenzulernen. Dank. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.